write the equation of a cone whose vertex, axis, whose DRs are, that is direction ratios, are LMN. Now usually this LMN, they are designated for DCs, but here in this we are taking them as direction ratios, and semi-vertical angle are known. So vertex is known, axis oda direction ratios கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, semi-vertical angle. இது தெரிஞ்சதுன்னா then how are we going to find the equation of the cone? See, ஒரு in a cone we have so இதுல if we consider this cone, so in this we are given the axis oda direction ratios are given, and then suppose I take this as the generator, then semi-vertical angle theta is known and vertex is given. So suppose I take this as say alpha, beta, gamma, and these are DC, the direction ratios as LMN, and this angle is known. What will be the equation of the cone? Equation of the cone given all this. So that's what we are going to see. So vertex கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, generator you have not the generator exactly, it is the axis oda DRs, only that is given, axis oda DRs, not actually the generator. This is axis is now even an axis only DRs are not. So let alpha, beta, gamma be the vertex, and let LMN be the direction ratios of the axis passing through alpha, beta, gamma. Then its equation is given by, if you know the direction ratios and one point, equations of line can be easily written. So axis oda equation editor. Then DCs of the line AP இங்கிறது வந்து vertex, and ஒரு generatorல ஒரு point நான் P ன்னு எடுத்துட்டேன்னா then we have the direction cosines of the line AP. இப்போ இந்த point P வந்து x1, y1, z1. See, we want to derive the equation of the cone. அப்போ அதில் ஒரு arbitrary point எடுத்துட்டு namely x1, y1, z1, அதனுடைய locus கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான், that we are going to finally dropping the suffix we get the locus. Okay, so direction cosines of the line AP, A ங்கிற point தெரியும், P ங்கிற point தெரியும். So direction cosines are given by x1 minus direction cosines. Okay, direction cosines x1 minus alpha by AP, y1 minus beta by AP, z1 minus gamma by AP. Already direction cosines of axis direction ratios are known. So if these are the direction ratios of the axis, we can write out the DCs. So this is the these are the DCs of that axis. இப்போ theta வந்து இதுங்க ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள angle அப்படின்னா, then we have the formula L1. See, if we have L1, M1, N1 to be direction ratios, and L2, M2, N2 to be direction ratios of another line. This is for the first line, this is for the second line. Direction ratios means then theta is the angle between those two lines அப்படின்னா, then cos theta is given by L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 divided by square root of L1 square plus M1 square plus N1 square into square root of L2 square plus M2 square plus N2 square. That is the formula. That formula is used here. So you have the product. AP ங்கிறது வந்து distance formula நம்ம யூஸ் பண்றோம். Distance formula யூஸ் பண்ணோம்னா this is what we get. So in the equation length, which is equation 2, this is 1, this is equation 2, this one is equation 2.
So idhila vandu we are going to substitute direction cosines of the line AP adellam potu inda idu varudhu. So from 2 cos square theta is given by, we are just replacing AP வந்து replace பண்ணிருக்கோம் and then cross multiplying. So summation இது வந்து dropping the suffix we get the locus, you know. So x minus alpha the whole square plus y minus beta the whole square plus z minus gamma the whole square, the whole thing multiplied by summation L square into cos square theta is there already is equal to இது short formula summation L into x minus alpha the whole square. If the vertex is at the origin அப்படின்னா and z-axis is the axis of the cone, z-axis வந்து axis of the cone னா இது வந்து 1 0 0 ஆயிடும். So this becomes 1 and x minus alpha the whole square becomes just x square summation x square. அதனால x square plus y square plus z square cos square theta. இந்த இடத்துல LMN வந்து 0 0 1 DCs. So 0 0 1 அதனால just இதுவும் வந்து 0 0 0 ன்னு வரதுனால zக்கு மட்டும் தான் வரும் அது. அதனால z square you have. So we make use of both the fact. Vertex இங்க இருக்கு, z-axis ஓட DCs வந்து 0 0 1 அதனால தான் just z square மாத்திரம் இந்த பக்கம் வருது. and இதுலயும் அதே காரணம் தான். இப்போ we have இதை cross multiply பண்ணோம்னா secant square வரும். இங்க z square நம்ம பார்த்தோம்னா z square into secant square theta minus 1 but 1 plus tan square is secant square. So you have this. அப்போ equation of the cone with vertex at the origin and axis வந்து z axis ஆயிருக்கணும். அப்படின்னா equation வந்து cone ஓட equation x square plus y square equal to z square into tan square theta. So we have the equation of the right circular cone with vertex மாத்திரம் originல இருக்கு, line வந்து இதே மாதிரி இருக்கு with LMN. அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? நம்ம வந்து z axis வரும்பொழுது 0 0 1 ன்னு போட்டு we wrote, but இதுல வந்து you have vertex மாத்திரம் கொடுத்திருக்காங்க, direction cosines வந்து direction cosines you ratios you have LMN. Okay, so you have simply this. The corollary to what we just now had. So next we have the definition of an enveloping cone and we will obtain its equation too. The locus of tangent lines drawn from a given point to a given sphere is called enveloping cone of the sphere. The given point is called vertex of the cone. ஒரு point இருக்கு, ஒரு sphere இருக்கு. So from this you are drawing tangents to this. So like this, when you consider this cone, the cone which is developed by this, that is called the enveloping cone. Enveloping cone. So locus of tangent lines, the locus of tangent lines from a given point to, in the point given to the sphere is called enveloping cone of the sphere. Now we will obtain the equation. To find the equation of the enveloping cone of the sphere in the standard form எடுத்துக்கிறோம். That is center வந்து 0 0 0 ல இருக்கு, radius a ன்னு இருக்கு. So in the sphere in the vertex லேருந்து we are going to consider a line, any line through alpha beta gamma, அது வந்து vertex எடுத்துக்கிறோம். Direction ratios of the line நம்ம presume பண்ணிக்கிறோம் LMN ன்னு. அப்போ the equation, so இப்போ இந்த இதுல இந்த point வந்து we have alpha beta gamma னா, and இந்த line வந்து you are taking it as with direction ratios னா, then point தெரியுது, direction ratios தெரியுது அப்படின்னா this is the equation of that line, gamma by n. So that is what is written here.
x minus alpha by L, y minus beta by M, z minus gamma by N equal to say some R. So idhilende any point on the line you can write as RL plus alpha, RM plus beta, NR by NR plus gamma. So you have this. It lies on the sphere. So இது வந்து any point, but any point on the line அப்படிங்கும்போது இது touch பண்ணுதுங்கிறதுனால அந்த point வந்து it should lie on the sphere also. அப்போ it will satisfy that equation. அந்த equation satisfy பண்ண x, y, z க்கு பதிலா substitute பண்ணோம்னா this is what we get. This is a quadratic equation in R and has two roots for R. The line will touch the sphere at only one point. அப்போ இது வந்து ரெண்டு ரூட் இருந்தா இப்போ கார்டா இருக்குதுனாக்கா அது ரெண்டு ரூட்னா it will touch the sphere in 2 points ன்னு சொன்னா, பட் இது டான்ஜென்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ரூட்டும் கோயின்சைட் ஆகும். இந்த ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல 2 கோயின்சிடென்ட் ரூட்ஸ் வேணும்னா discriminant must be 0. Discriminant அப்படிங்கிறது when you have ax plus b, ax square plus bx plus c, இது quadratic equation. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஈக்குவல் ரூட்ஸ் வேணும்னா b square should be equal to 4ac. ஸோ இதுவும் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு. ஸோ in the place of a you have this, in the place of b you have this, in the place of c you have this. அப்போ b square அப்படின்னும் பொழுது we will have 2 alpha l plus 2 beta m plus 2 gamma n the whole square minus 4 into ac. A is this, c is this. So you have this. இப்போ இது வந்து we can cancel out 1 4 taking this 2 square out, ஒரு 4 cancel பண்ணிடலாம், இந்த வரும். இப்போ from 2 l equal to x minus alpha by r ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது அப்போ இந்த x minus alpha by r வந்து lன்னா lக்கு பதிலாக அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். ஏன்னா lmnங்கிறது வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணது. ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மாத்திரம்னா இட்ஸ் கிவன் டு அஸ். ஸோ எல்லுங்கிறது நம்ம அசியூம் பண்ணது, அதனால that should be replaced. So when you replace this what you get. So this on simplification, the r square when you take as LCM that will go off. So இதுதான் இருக்கும், this the whole square taking LCM. Gamma into n, it is n is missing here. Gamma n, இந்த gamma nக்கு பதிலா z minus gamma by r, that should be written. So r square is common, minus l square plus m square plus n square, அங்க ஒரு r square வரும், that equal to 0. So இது இன்னும் further simplify பண்ணோம்னா further we'll have to simplify this is what we get. இது ஏன் இந்த ஃபார்மேட்ல எழுதுறோம் அப்படின்னா it will be of the form t square is equal to ss1. இந்த ஃபார்மேட்ல வரணுங்கிறதுக்காக see நம்மளுடைய ஸ்பியர் வந்து ஈக்குவேஷன் x square plus y square plus z square minus a square. ஸோ s1 அப்படின்னு பார்த்தோம்னா x1 square, இந்த இடத்துல அந்த x1 y1 z1 அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக you have alpha beta gamma, அதனால this will be just alpha square plus beta square plus gamma square minus a square வரும். And then sphere equation எப்படின்னா s equal to 0னா t equal to 0ங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா xx1 plus yy1 plus zz1 minus a square equal to 0. பட் இந்த இடத்துல இதுக்கு பதிலாக you are having alpha beta gamma. So you have the equation வந்து இதே மாதிரி மாறும். So t square is equal to ss1 ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா then we can write the equation of the enveloping cone. So அப்போ enveloping cone வேணும்னா எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா we have ஒரு vertex alpha beta gamma கொடுத்துருக்கணும் and equation of the sphere இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா t square equal to ss1 we can easily determine. So இப்போ அது மாத்திரம்தான் I mean x square plus y square plus z square equal to a square இருந்தால் மாத்திரம்தான் we can find the enveloping cone, ஆனால் இல்லை. So that is answered here.
If the general equation of the sphere is given, general equation, then not the standard one. அப்படி இருந்தாலும் இதே t square equal to ss1 தான். Correspondingly, the equation will differ like this. So that is the only difference. So general form இருந்தாலும் we can find. General form of what? General form of equation of a sphere இருந்தாலும் we can find the t square equal to ss1 length we can get. Next is, if I am given the vertex and guiding curve, how to find the equation of the cone? Vertex and guiding curve. So adukku we will consider equation of cone with a conic as guiding curve. To find the equation of the cone whose vertex is at the point alpha, beta, gamma ங்கிறதுல vertex இருக்கு. அதனுடைய generators intersect the conic. இது ஒரு conic. See, இது along with z equal to 0 ன்னு கொடுக்கும் பொழுது தான் 3D ல it will be considered as a conic. The equations to any line through alpha, beta, gamma is given by this. That is known as. ஆனால் the z equal to 0 வழியா போகுது அப்படிங்கிறதுனால we will have this line meets the plane z equal to 0 in the point. So that is given by alpha minus L gamma by n, comma beta minus n gamma by n, and z is 0. So இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா from here. See, இந்த இடத்துல z becomes 0. அப்போ minus gamma by n ன்னு வரும். So அப்போ x வேணும்னு சொன்னால் இதையும் கன்சிடர் பண்ணுவோம். So x will be equal to you have cross multiplying minus L gamma by n வரும் and alpha will go to the other side. So we get this. அதே மாதிரி தான் அடுத்தது. Z is already taken as 0, so you cannot substitute here and say that this is what we have now. Z is already taken as 0, so you have this. So this line meets the plane z equal to 0 in this point, which will lie on the given conic. The conic la irukum. So இதுதான் technique. என்னன்னா, you have to find the equation of the line through alpha, beta, gamma, and then அதுலேருந்து இந்த z equal to 0 அதை மீட் பண்ணதுன்னா you get the point and the point should lie on the given conic. So அதுலேருந்து condition நமக்கு கிடைக்கும். But further element eliminate பண்ணோம்னா then this is what we get. So that is the required equation of the cone. Just to eliminate பண்ணுறோம் element and then we will get the required equation. So vertex and guiding curve கொடுத்தாச்சுன்னா this is how you are supposed to proceed. To find the condition for the general equation of second degree equation to represent a cone will be dealt in the next video.